Karibu tena kwenye channel yetu pendwa, yetu pendwa Dominick Bugerula. Napenda ni tujumuike wote katika usikilizaji wa masuala mazuri kabisa. Ni leo tutaenda kuongelea masuala yanaitwa code presentation and code PROLAPSE. Hizi lugha nadhani wanaokaa leba sana wanazielewa, kwa sababu huwa kuna vitu vinatokea sana ukiwa leba. Mambo ni mengi sana huwa tunayaona, hususan tunaposema code presentation na tunaposema kwamba kuna code PROLAPSE. Hizi ni term mbili tofauti, lakini zina karibiana kidogo, lakini ziko tofauti sana. Unaposema code presentation na unaposema code PROLAPSE ni vitu viwili tofauti. For instance, tunaposema kwamba tunaposema code presentation, hii tunasema kwamba the code lies in front. The code lie, hii ni kwamba ni the code lies in front of presenting part when the membrane are intact. This means that kuna kuwepo na presentation part wakati mama akiwa amelala chali, huwa tunasema lithotomy position. When a female lie on the lithotomy positions, sasa pale ile sehemu huwa tunaangalia kwamba ni kitu gani ambacho kimekuwa presented. So ile code code presentation, so tunasema kwamba this is the code lie in front. Kwa hiyo kumbe yani imelala mbele ya kile ambacho kimetangulia, when the membrane are intact. Lakini tunapokuja kwa upande wa pili, tunaposema kwamba code PROLAPSE, tunaposema code PROLAPSE, this means that code lie beside on or in front of presenting part. For instance, maybe head or breech, knees, shoulder, when the membrane have ruptured. Kwa tunaangalia kwamba kumbe tunaposema code presentation ni pale ambapo membrane inakuwa intact, lakini tunaposema kwamba code PROLAPSE ni kwamba ni pale membrane have ruptured. That's why inakuwa kama vile. Kwa membrane huwa ina rupture, lakini membrane inakuwa intact. Kwa kuna vitu viwili tofauti hapo, na uelewe tu kwamba ni sehemu mbili tofauti ambazo zinaweza zikawa zinaonekana. Na hizo ndio terms ambazo tunaenda kudiscuss for few minutes ambazo tutakuwa tunajadili hapo. Kwa hiyo karibu sana wapendwa katika channel yetu ya pendwa ya Dominick Bugerula. Kwa hiyo tuko pamoja kabisa na tuko katika mwaka mwingine tena mpya wa 2023. Karibuni sana kwa kunisikiliza. Asante. Hiyo nilikuwa katika intro, katika introduction ambayo nimeitanguliza hapo kama hizo terms ambazo tunaweza kuziangalia, na tutaangalia recognize science of presenting and code PROLAPSE, na alafu tutaangalia management of code presentation and code PROLAPSE. For us, karibu sana. Listen carefully when I'm going to introduce this issue, because it is very serious in labor. Very serious in labor. Kwa hiyo wamama wengi wanapata shida sana, na wakunga ambao wanaweza deliver these things. Kwa hiyo huwa tunajionea na tunapata vitu vingi sana kwa ajili ya kuweza take care, na tuweze kuangalia kwamba ni namna gani ya kuweza kuwasaidia wamama wasije wakapata tabu during labor. Code presentation and code PROLAPSE are relatively rare, but they are very likely in cause base asphyxia
and they require special management. This issue, as I said previously, that it is require management. It is a serious management. Inapokuwa inatokea, if the cord is presenting when the membrane rupture, the cord is likely to prolapse. Cord prolapse is a serious emergency that can be lead to fatal hypoxia or death. Inaweza katokea mtoto anashindwa hata kupumua, au inaweza katokea mtoto anashindwa kabisa, au anaweza kapoteza hata maisha. Kwa hiyo vitu hivyo, kwa hiyo huwa ni very serious sana. Why death and why hypoxia? There is hypoxia can happen or death can happen due to risk of cord presentation between the presenting part of the fetus and the pelvis or wall of the uterus. Kwa hiyo vitu ndio inaweza vikapelekea kwa namna hiyo, in case kwamba inaweza katokea kwamba kuna kuwepo na presenting part, labda head, tumeona head au umeona breech au umeona pelvis. It depends on which things which can be presenting party there. The risk factor that can be happen there, for instance, cord prolapse occurs most often in non-cephalic presentations such as bliss, transversely or shoulder presentations, maternal uterine and the pelvic anomalies. For instance, biconomist uterus, contracted pelvis, placenta previa, preterm labor, polyhydramnios, and multiple pregnancies are also associated with the cord prolapse. Kwa hivi vitu ambavyo nimetaja hapa huwa vinatokea sana kwa mama ambaye labda anakuwa na multiple pregnancy, au kuna kuwepo na polyhydramnios, inakuwepo na preterm labor. Hizi zote huwa zinaweza zikatokea. Kwa hiyo inaweza kapelekea ni kama nini, ni kama risk factor ya mama ku prolong hizi vitu na kuweza kupata cord prolapse. Management that can be presentations. Kuna management mbalimbali ambazo tunaweza tukaziongelea hapa. Ni management ambazo ni very essential and very selective kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe mama ambaye mara nyingi huwa tunajaribu sana kufanyaje kumanage hizi vitu, kwa sababu ni very emergency issue and a very serious issue. Management ya kwanza ambayo unatakiwa uifanye kwa hiki kitu ambacho umekutana nacho wewe kama ni mkunga, umekutana hiki kitu, first of all you must ask and listen. That is the first stage, and the first stage what you're supposed to do here is to ask and listen. Ask yourself and listen what happened. Cha kwanza kabisa, has the woman ever been told by a midwife or doctor a cord presentation is suspected? Kama hii jambo limetokea, unaweza ukasema kwamba hivi ni kweli nimeiona hii kitu. Je, imekuwa suspected? Have been suspected and to observe. Cha pili ni kwamba, has she experienced the rupture of the membrane? Je, membrane ime rupture au iko intact? So this is, you ask yourself. If you are a midwife, you must ask yourself and listen. Does she feel something ropes like in her vagina? Have you feeling this thing? Does she feel something rope like in her vagina? Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vya kujiuliza. As a midwife, you must ask yourself and to observe, ili kusudi uweze kufanya management iliyo sahihi.
Namba 2, kuna step ya pili ambayo hapo huwa tunasema kwamba ni look and feel. You look and feel. First of all, if you feel the look, pale huwa kuna vitu kadhaa vya kuweza kujiuliza, vya kuweza kuona na kuvitendea kazi. Kuna abnormal fetal heart rate such as bradycardia and the deceleration may be head on auscultations. Red sections on a vagina examinations. Sasa hapa pia kuna kuwepo na vagina examination. Alafu kuna suggestions, code presentations. The code may be prolapse into or beyond the vagina. The code may be beside the presenting part and it may only be felt during a vagina examination. Kwa hiyo hivi vitu tunapokuwa tunavifanya pale ambapo labda tutaweza tukafanya vagina examinations so as to observe this issue, kwamba have you feel these things, unafanya vagina examinations so as to observe, to look and feel. Hivi vitu unafeel wewe mwenyewe unapokuwa unafanya vagina examinations. It means that you feel something and look something happens. Step 3, another management ni kwamba una identify the problem on it. Identify the problem. If cord presenting is detected, avoid rupturing the membranes and refer the cesarean sections if possible. If cord prolapse is detected, first of all, immediate emergency management should be taken. Seriously, hapo ndio pa kufanya kama imekuwa detected. Jambo la kwanza hapo lazima tufanye immediate emergency for cesareans. Kwa lazima tufanye cesareans kama itaweza kuonekana. Na if cord prolapse is detected, immediate emergency should be managed and is required. The last step, take appropriate actions. Vyote vile ambavyo tumevisoma hapo juu, ambavyo tumevidiscuss hapo juu, ni kwamba kama tumeviona, next, if the cord is felt in the front the presenting party and the membrane have not ruptured, remove your hands immediately to avoid rupturing the membranes. Arrange the consultations and the oral transfer. If birth is imminent, when the membranes rupture and the membranes have not ruptured, remove your hands immediately to avoid rupturing the membranes. Arrange the consultations and or transfer. If the birth is immediate, when the membranes rupture and the cord prolapse, the best management may be encourage vigorously pushing with the aim of getting the baby born within a few minutes. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ambavyo vinaweza vikatokea kwa namna hiyo. If the cord prolapse is discovered and the cord is not passing, it is likely that the fetus has already died of asphyxia. Listen to fetal heart rate to confirm. The decisions on whether to deliver by cesarean section or vaginally should then be based solely when it is best to preserve the health of the mother. If the cord prolapse it is still pulsing, the birth is not imminent. The best chance to avoid severe morbidity or mortality of the fetus is to prevent compressions and the spans of the cord to maintain fetal oxygenation while preparing for cesarean delivery. Management of cord prolapse while awaiting cesarean delivery. Call for help. You must call for help. Inform the woman
to try to keep her calm, explain why you need to her cooperations. All of your effort must be focused on keeping pressure of the cord. Move the woman into the knee chest position. Apply digital pressure on the presenting party to reduce the pressure on the cord. It is often necessary to insert the whole hands to hold the presenting party off of cords. If cord produced from the vagina, gently place it back in the vagina to maintain temperature, prevent drying, and avoid vasospasm. Minimize handing of the cord to avoid vasospasm. If it is possible to replace the cord to the vagina, use gauze soaked in warm salines to keep the cord moist and warm up nearly as needed. If you should be able to fetal the fetal heart rate through the pulsing of the cord with very gentle touch, or you must try to ascertain the fetal heart rate while a pin at horns of fetoscope. Use a fetoscope so as to determine this issue. If the fetal heart rate is abnormal, you will determine it or you will confirm it. Continue to manually elevate the preventing part of the cord to avoid adequate oxygenation to the fetus. Hizo ni baadhi ya management ya cord prolapse ambazo zimekuwa zinatokea kwa kumwandaa mama kwa ajili ya kwenda cesareans, kwa ajili ya kujifungua kwa caesar. Yes, kwa hiyo hizi ni baadhi ya management ambazo unaweza kuziperform as a midwife kwa ajili ya kumsaidia mama, kumnusuru yeye na mtoto pia. Hii ndio tulioitiwa kwa ajili ya kumsaidia mama kuweza kujifungua vizuri. Although tumeona cord prolapse, tumeona cord presentations, but she must deliver. How she going to deliver? Here tuna prepare kwa ajili ya cesareans delivery kwa ajili ya kuweza kumwokoa mama yeye na mtoto pia. Yes, kwa hiyo ni kama hivyo. Yes, mambo mengine huwa yanaendelea kwa namna hiyo. Cord prolapse kuna tunaita manual elevations of presenting part. These things, there is some procedures here, so you're supposed to know. Apply gentle pressure of the presenting part, holding it away from the cord up and out of the pelvis, gently grading the cord in the examining hands. In order to apply sufficient force, you may need to place your whole hands into the vagina. Another thing, if the presenting part is placed on the cord, the fetus may quickly become asphyxiated. Relieving the pressure on the cord by manual elevations may allow for adequate oxygenation of the fetus, while other member of the healthcare team will prepare the cesarean delivery. Another thing, keep the mother in the knee chest positions while providing manual elevations of the presenting party. Usually provides manual elevations of the presenting party usually provide the benefits of the gravity to keep the presenting party from pressing on the cord. Another thing ambayo ndio itakuwa ni ya mwisho kabisa, if it is not possible to maintain any chest position or abnormal fetal heart rate,
is noted to the nichest positions. Manual elevations of the presenting part can be done with the woman sideline or supine. Thank you for listening. Naitwa Dominick Bugerula, my channel. Continue kunisikiliza, endelea kunifuatilia. Many things come, and you really enjoy yourself for these things. Healthy is very important, and healthy is my heart. Thank you. God bless you, all listeners, viewers, and all so far. Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Asante.